Hello friends, good morning. In the last lecture, we have started for inverse Laplace. What is inverse Laplace? If Laplace of ft equal to f bar s, then Laplace inverse of f bar s is equal to ft. Then we have seen the formulae, standard formulae like L inverse of 1 upon s minus a is equal to e raised to at. L inverse of 1 upon s is equal to 1. L inverse of 1 upon s square plus a square equal to 1 upon a sin at, and so on. Then in the Laplace, we have seen in the Laplace the first shifting property. Here in inverse Laplace also there is a first shifting property, and using that property also we have seen some standard formulae. We have listed some standard formulae, and with the help of these formulae we have solved many examples. I suppose all of you got all the examples, and as I have suggested, make your own examples and try to solve at home so that you can understand how to use the formulae, standard formulae, or the formulae with first shifting property. Now in this lecture we will see one more article which is called as convolution theorem. For what purpose convolution theorem is to be used? To find the inverse Laplace of the product of two functions. To find inverse Laplace of product of two functions. So the statement of this one is, if L inverse of f bar s is equal to ft and L inverse of g bar s and L inverse of g bar s is equal to gt, then L inverse of f bar s into g bar s is equal to integral 0 to t fu into g of t minus u du. So in the derivative, to find the derivative of the function which is in terms of product, we have used product rule. In the integration, to find the integration of product of two functions, we have used the integration by part rule. And here, to find the inverse Laplace of product of two functions, we use convolution theorem. So this theorem is called as convolution theorem. The statement is very important. I will repeat. If L inverse of f bar s is equal to ft and L inverse of g bar s is equal to gt, then L inverse of f bar s into g bar s is equal to integral 0 to t fu into g of t minus u du. Using this convolution theorem, we have to find inverse Laplace of these functions. So the nature of the question is using convolution theorem find L inverse. So if the nature of the question is like this, then you have to use convolution theorem only. Though this example is solved, can be solved with the help of other methods, just like partial fraction method or any other method. But if it is particularly mentioned, find inverse LT by using convolution theorem, at that time you have to use only convolution theorem. Otherwise, you will lose your marks. So here the function is 1 upon s into s square plus 4. So to find inverse Laplace of this, our first step is try to write this function in terms of product of two functions such that
the inverse Laplace of each factor is to be found out or is to be easily find out. So here we express this 1 upon s into s square plus 4 in terms of 1 upon s into 1 upon s square plus 4. तर मी काय सांगत होतो की पहिली स्टेप इथं कशी करायची, याचं रूपांतर दोघांच्या प्रॉडक्टमध्ये घ्यायचं. पण कसं घ्यायचं, प्रॉडक्टमधल्या प्रत्येक फॅक्टरचं इन्व्हर्स लाप्लास तुम्हाला सहजासहजी माहिती होईल किंवा काढता येईल अशा पद्धतीनं हे याचं रूपांतर करायचं आहे. हे असं लिहायचं आहे. आता आपण हे 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 4 असं लिहिलंय. का लिहिलंय तर 1 अपॉन एसचं इन्व्हर्स आपल्याला इझिली माहीत आहे. 1 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 4चं सुद्धा माहीत आहे. इन्व्हर्स लाप्लास आपण हे स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यानं माहिती करून घेतोय. सो माय सजेशन इज the first step you have to follow like this. Convert this function in terms of product of two factors such that the inverse LT of each factor is easily known. So this one is these are the factors. So this I will write L inverse of F bar S into G bar S. So F bar S is either this, or G bar S is either this or this. And for this also I am telling you one simple technique. So for that you have to find L inverse of 1 upon S, that is one standard formula, and L inverse of 1 upon S square plus 4, that is 1 upon 2 sin 2t. आता याला आपण ॲक्च्युली F बार म्हटलंय आणि याला G बार म्हटलंय. का तर F बार L इन्व्हर्स ऑफ F बार वरून तुम्हाला FT काढायचं आहे आणि FT वरून काय काढायचं आहे, FU काढायचं आहे. पण L इन्व्हर्स ऑफ G बार जो आहे तो GT आहे. GT वरून तुम्हाला G ऑफ T मायनस U काढायचं आहे. म्हणजे तुम्ही G बार S किंवा GT असा घ्यायचा, FT असा घ्यायचा की जो थोडासा अवघड आहे आणि GT थोडं आपल्याला सोपं असेल. अशा पद्धतीनं याची मांडणी करायची आहे. म्हणजे ह्यामध्ये आता हे 1 आहे आणि हे 1/2 sin 2t आहे. तर यातलं सोपं कुठलं वाटतंय आपल्याला, 1 वाटतंय. त्यामुळे हे 1ला आपण GT म्हटलंय आणि याला FT म्हटलंय. म्हणजे हे तुमचं 1/s तुमचं G बार S झालं आणि 1/s स्क्वेअर प्लस 4 हे F बार S झालं. अलग लक्षात. म्हणजे ह्यातले दोन कम्पेअर करून यू जस्ट कम्पेअर द इन्व्हर्स लाप्लासेस ऑफ दीज टू फंक्शन्स. And FT is the function which is somewhat difficult, somewhat complicated compared with GT, and therefore this one is GT and this one is FT. जे सोपं आहे त्याला G म्हणायचं आणि जे अवघड आहे त्याला F म्हणायचं. एवढं लक्षात ठेवायचं म्हणजे मग, कारण FT वरून तुम्हाला FT हे आहे, FU लगेच तुम्हाला 1/2 sin 2u काढलं आणि GT तुमचा 1 आहे. G ऑफ T मायनस U ला काहीच फरक पडत नाही. आता हेच तुम्ही जर GT मांडलं असतं तर तुम्हाला sin 2 आणि T तुमचा T मायनस U च्या स्वरूपात लिहावं लागला असता. म्हणजे ते ॲक्च्युली कसं झालं असतं, sin ऑफ 2T मायनस 2e, sin ऑफ 2T मायनस 2u असं झालं असतं. ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड झालं असतं इंटिग्रेशन घेताना. म्हणून आपण हे अशा पद्धतीनं करायचं आहे आणि हेच मेथड सगळीकडे वापरायची. पुन्हा मी हे आता सांगणार नाही कुठलं F घ्यायचं आणि कुठलं G घ्यायचं. जे अवघड आहे थोडंसं त्याला F म्हणायचं आणि जे थोडंसं सोपं आहे त्याला G म्हणायचं. दोन्ही सारख्याच लेवलचे असतील तर F कुठल्यालाही म्हटलं तरी चालतंय, G कुठल्यालाही म्हटलं तरी चालतंय. ती तशी काही एक्झाम्पल आपल्याकडे पुढं आहेत. And therefore by convolution theorem we have L inverse of 1 upon S square plus 4 into S is equal to integral 0 to T FU G of T minus U du. That is equal to integral 0 to T 1/2 sin 2u into 1. 1/2 FU हे आहे आणि G of T minus U हे आहे to 1. आणि याचं इंटिग्रेशन काय येणार आता, हे मायनस साईनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस, सो -1/2
आणि cos 2u/2 हे इंटिग्रेशन झालं. लिमिट्स आहेत 0 to t आणि मला वाटतं आता तुम्हाला समजेल हे -1/4 झाले आणि हे cos 2t मायनस cos 0 इज 1 मायनस cos 2t, कारण हे 1 जर आपण इकडे घेतलं तर इथलं मायनस चिन्ह प्लस होणार आणि हे 4चं आपण 2 आणि 2 मध्ये रूपांतर केलं. 1 मायनस cos 2t डिवायडेड बाय 2, बट 1 मायनस cos 2t डिवायडेड बाय 2 इज sin square t. दिस वन इज अवर trigonometric formula. So this is the solution. सेम एक्झाम्पल्स असेच करायचे आहेत. L इन्व्हर्स ऑफ s स्क्वेअर अपॉन s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर स्क्वेअर. आता इथं काय करायचं आहे, s अपॉन s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर आणि s अपॉन s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. मग ह्यामध्ये आता दोन्हीही सारख्याच लेवलचे आहेत, त्यामुळे f कशालाही म्हटलं g कशालाही म्हटलं तरी चालतंय. L इन्व्हर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर पण cos 80च आहे आणि L इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वेअर प्लस s अपॉन s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर हे पण cos 80च आहे. म्हणजे हे ft हे gt आणि fu cos au झालं, g ऑफ t मायनस u cos ऑफ a इंटू t मायनस u दॅट इज at मायनस au. अशा पद्धतीचं हे झालेलं आहे. And therefore by convolution theorem L inverse of s upon s square plus a square into 1 upon s square plus a square is equal to integral 0 to t cos au into cos of at minus au du, and that is equal to 1/2. Use the formula factorization defactorization formula. So this one is 2 cos theta 1 into theta 2, 2 cos alpha cos beta. Use that formula and you can have this function like this, 2 cos alpha cos beta. This formula we have used here. Alpha is this one, beta is this one, or alpha is this one, beta is this one, same thing. So that comes like this, cos of 80 plus cos of minus 80 plus 2au du. ह्यातनं cos 80 कॉमन म्हणजे कॉन्स्टंट आहे म्हणून बाहेर घेतलं, कारण आपल्याला इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू घ्यायचं आहे. इथं टी आहे, टी मध्ये आहे त्यामुळं ते कॉन्स्टंट झालं, फक्त 1 राहिलं, प्लस हाफ इंटिग्रल 0 टू टी कॉस ऑफ मायनस 80 प्लस 2au du. 1/2 cos 80, 1चं इंटिग्रेशन u 0 टू टी प्लस 1/2 cos इंटिग्रेशन साइन ऑफ मायनस 80 प्लस 2au डिवायडेड बाय 2a लिमिट्स 0 टू टी. आता इथं u च्या ठिकाणी t टाकलं, मायनस u च्या ठिकाणी 0 टाकलं तर किंमत किती आली, t आली. म्हणजे पहिलं फंक्शन पहिली टर्म संपली. दुसऱ्या टर्ममध्ये काय झालं, हे 1/2 आणि हे 1/2a म्हणजे 1/4a झालं. साइन u जर t टाकलं तर 280 मायनस 80 म्हणजे साइन 80 आणि मायनस मायनस प्लस 0 टाकलं तर काय येणार, हे जर u इक्वल टू 0 टाकलं तर काय येणार, साइन ऑफ मायनस 80. साइन ऑफ मायनस 80 इज मायनस साइन 80. सो दॅट मायनस अँड दिस मायनस इज बिकम्स प्लस साइन 80. So sin 80 plus sin 80, that is 2 sin 80, and that is 1/2a sin 80. Next is L inverse of 1 upon s minus 2 into s plus 2 bracket square. Here this function we can write in terms of product like this, 1 upon s minus 2 into 1 upon s plus 2 bracket square. L inverse of f bar s into g bar s. L inverse of 1 upon s minus 2 येतं e रेस टू 2t अँड L इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे काय येणार, फर्स्ट शिफ्टिंगचा यूज केला तर e रेस टू मायनस 2t L इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वेअर दॅट इज e रेस टू मायनस 2t इंटू t. अँड याला आपण ft म्हणणार आणि याला आपण gt म्हणणार, कारण ह्या दोघात कम्पेअर केलं तर थोडंसं तुलनेनं हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे, म्हणून जे थोडं अवघड आहे त्याला f म्हणायचं, सोपं आहे त्याला g म्हणायचं. एफ टी वरनं एफ यू काढायचं आणि जी टी वरनं जी ऑफ टी मायनस यू काढायचं. सो जी टी आहे ई रेस टू 2t, जी ऑफ टी मायनस यू काय येणार, ई रेस टू 2 इंटू टी मायनस यू दॅट इज ई रेस टू 2t मायनस 2u. अँड देअरफोर बाय कॉन्व्होल्युशन थेरम
L inverse of s square upon s square plus a square square is equal to therefore by convolution theorem this is wrongly written. L inverse of 1 upon s minus 2 into s plus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे पाहिजे. हे चुकून मागच्या एक्झाम्पल झालं. इंटिग्रल 0 to t एफ यू इंटू जी ऑफ टी मायनस यू डी यू हेच इथं पाहिजे, बस बाकी काय. सो इंटिग्रल 0 to t यू ई रेस टू मायनस 2u इंटू ई रेस टू 2t मायनस 2u डी यू. ई रेस टू 2t ह्यातलं बाहेर घेतलं कारण ते कॉन्स्टंट ॲज फार ॲज यू इज कन्सर्न अँड वॉट रिमेन्स यू इंटू ई रेस टू मायनस 2u आणि हे ई रेस टू मायनस 2u दॅट इज ई रेस टू मायनस 4u. हे समजतंय का बघा. ई रेस टू 2t मायनस 2u म्हणजेच काय, ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू मायनस 2u बाय लॉ ऑफ इंडायसेस. आणि याला मी जनरलाइज बाय पार्ट रूल तुम्हाला सांगितलेला आहे, त्याचा यूज करायचा. त्याचा यूज कसा करणार, यू इंटू v1 म्हणजे हे मायनस यू डॅश म्हणजे यूचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि परत ई रेस टू मायनस 4u डिवायडेड बाय मायनस 4चं इंटिग्रेशन दॅट इज ई रेस टू मायनस 4u मायनस 4 इंटू मायनस 4 दॅट इज प्लस 16 आणि लिमिट्स आहेत 0 to t. आता 0 to t जर हे टाकलं तर ई रेस टू 2t हे किती येणार, इथं फक्त t टाकायचं आहे. ई रेस टू मायनस 4t minus 1 upon 4 t e raised to minus 4t then minus e raised to minus 4t divided by 16 आणि 0 टाकलं तर मायनस 0 टाकलं तर हे 0 येणार आणि हे मायनस 1 येणार. मायनस मायनस प्लस 1 upon 16. So this one is the answer, or otherwise you can have one more step. You just multiply by e raised to 2t and open the bracket. So all these examples are like this. As I have suggested you solve all these examples from bottom of your heart and then only you understood all these things. Otherwise you will be confused mind, and therefore my suggestion again, I suggest you practice is the only way to become perfect in mathematics. So try to solve all these examples. If you are having any difficulty at any time, please ask. Stay home, stay safe. Thank you very much.